is around 1%. It's 0.6 to 1% times a person can have an infection. So out of 100 to 150 cases, you will find one patient coming to you with an infection. So how the infection is present? It will present as local inflammation or eখানে pus হয়ে গেছে আর জ্বর আসছে. Sometimes you see pacemaker comes out. আপনারা সবই দেখেছেন pacemaker কোন কোন সময় বেরিয়ে আসে. So this is extreme kind of representation of infection, a pacemaker infection. You can see these are the symptoms and signs of pacemaker infection: swelling, secretion, pain, warmth, and then fever, malaise, chills, anemia, Infection is not solely related to who is doing. It can happen because of many situations, reasons which I will be taking you all along, all through. এখানে দেখুন কোনো বোঝা যাচ্ছে না কেন পেশেন্টের ইনফেকশন জ্বর আসছে, পেসমেকার পেশেন্ট। এখানে আমরা স্টাডি করি পেট, ওখানে দেখুন লিড দেখছি আমরা, there is a enhancement happening on the lead which indicates that there is a pacemaker infection. Pus is there and active leukocytes are there, macrophages are there. So this lead is getting enhanced, so lead endocarditis boli eta amra, and patient is having fever. So only way to treat these patient is to extract the leads. Lead ke bahar korte hobe. And eta dekhun, it's not always doctors who are to be blamed. All patients যেখানে 3 से 4 বার আগে অপারেশন হয়েছে, আপনি মাল্টিপল টাইমস অপারেশন করছেন, চান্সেস অফ ইনফেকশন ইজ ভেরি হাই, 8.7 টাইমস। लीड रिपोजिशनिंग, जार एक बार लीड पेसमेकर लगाना होयेछे and then you are replacing or repositioning the lead, chances of infection becomes 6.4 times. Revision procedures, device replacement, dual chamber system, chances of infection is little higher. Okay, and post-operative hematoma formation, যেখানে আপনার হেমাটোমা হয়ে গেছে, পেসমেকার যেখানে লাগাই আমরা ওখানে যদি কালেকশন আছে ওখানে ইনফেকশন হতে পারে। I will not go in details. Rather, I will focus on something. These are some other reasons why patient develop pacemaker. আমরা এটাও দেখেছি pacemaker infection হয়ে গেল and then patient have complained to multiple forums. Okay, pacemaker infection হয়েছে doctor negligence. No, there are so many factors which are there. Pacemaker infection can happen. So we have to accept the problem. Once you accept the problem, it is now our role to give you solution. And what is the solution? I will be talking on that. So swelling হয়ে গেছে, ultimately we have to remove this. And how we remove this, you see, আগে আমরা ওনাকে leadless pacemaker লাগালাম. This is the leadless pacemaker which is being implanted. You see একটা বড় catheter যাচ্ছে, এই do you have pointer please? Pointer है? And এই দেখছেন এখানে আমি কন্ট্রাস্ট দিচ্ছি, এটা লিডলেস আমরা পজিশন করছি, and then this is the leadless pacemaker. Once you put the leadless pacemaker, দুটো তার আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আগে ওটা তার নেই। First we implanted a leadless pacemaker, পেশেন্টের তো পেসিং শুরু হয়ে যাবে, then you easily extract leads. Okay, so lead বার হয়ে গেল। Now you see this situation, কত তার দিচ্ছেন ওর হার্টে করকম ওয়্যার গুলো দেখছেন আপনি। So this gentleman, he came to me around 1 year back, and ওনার হার্টে 7খানা লিড ছিল, 7 leads, and first pacemaker হয়েছিল 1995, বুঝতে পারছেন কত পুরনো। Then second revision হলো, then third হলো, then CRT হলো, and then the patient had an infection on right side, patient had an infection on left side. কেন হলো রাইট সাইড লেফট সাইড দুটাই? রাইট সাইড থেকে যখন পেশেন্টের ইনফেকশন হলো, দে রিমুভ দি পেসমেকার ফার্স্ট জেনারেটর অ্যান্ড দে কাট দি লিড কেটে দিয়েছেন অন্য হসপিটাল ডাক্তার। 90% টাইমস দি কাট লিড ওয়ার্কস, কাটা লিড ভিতরে চলে যায়, ইনফেকশন সেটেল হয়ে যায়, লেকিন 10% টাইমস এই দি লিড which was cut, and if you get the infection still continuing, then you don't have any other option. লিড বার করা খুব মুশকিল, কেন আপনার you are just
obstructing and stopping the site and access to which you can access the lead. আপনি লিড ধরতেই পারবেন না এখান থেকে, আর আপনি বলবেন কি কার্ডিয়াক সার্জারি তো হয়ে যাবে। দিস এরিয়া যেখানে আমরা এসবিসি থেকে একটু সাবক্লেভিয়ান বলি, দ্যাট এরিয়া ইজ ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল ইভেন বাই বেস্ট অফ কার্ডিয়াক সার্জনস। এখানে আমরা একটা দুটো অপারেশন করেছি, results are not good because it's difficult to access this area, this small area. You have to take the patient on TCP, total cardiocirculatory arrest. TCP पे जाना पड़ता है, and then you can do intervention. It's a very high risk patient and patient can succumb. So if you are cutting the lead, you are 10% of the times you are giving a kind of a very, very difficult and ordeal for patient. They will have a very difficult times in future. Same condition this patient had, right থেকে লিড কাটা ছিল, বাদিকে ইনফেকশন ছিল। তো বলুন কি করলাম আমরা আগে লিডলেস লাগালাম, এই দেখুন লিডলেস নিয়ে যাচ্ছে, এই লিডলেস যাচ্ছে, and then this leadless was implanted, and then এক এক করে আমরা লিড বার করলাম। আপনাকে দেখাই, এই দেখুন বলি খুবই স্পেশালাইজ টেকনিক থাকে, আমরা টাইট্রেল বলি, লিডকে কেটে 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 আমরা বার করি। তো লিড সব পাঁচখানা লিড দেখছে, ধীরে ধীরে করে লিডকে স্নেয়ার করে হুক করে এই নিচে থেকে আমরা টানছি, দেখুন সব লিডকে এক এক করে টানছি আমরা। লাস্টে এটাই বাঁচলো, স্মল রেমিনেন্ট অফ ওয়ান লিড, যে 1995 করা হয়েছিল। 1995 ক্যান অ্যাপ্রিশিয়েট কতদিন হয়ে গেল। তো দিস ইজ 30 years old lead which was cut, half cut and stayed there. Rest all 6 leads came out, and then patient both the part healed. You see how the patient is happy. দুটাই ঠিক হয়ে গেল। This patient I am not going to discuss. I am going to discuss the same line, the second patient which came to us, and you see এই patient যে আপনাকে ফটো দেখাবো, ইনি কথা বলছেন এটাও দেখাবো। He came to me with 2.5 months of fever. 2.5 মাস থেকে জ্বর আসছিল না। ওনার 2015-তে অপারেশন হলো, এখান থেকে ডান দিক থেকে অপারেশন করা হলো, 2018-তে ইনফেকশন হয়ে গেল। 2018 যখন ইনফেকশন হলো, দেন দে took the device and same device was implanted from left with 2 new wires and এই লিড কাটা দেওয়া হয়েছে। 2021 ওটা sinus tract, then there was a sinus tract formation. Then what they did, they again took the patient to OT, they further cut the lead down, রাত ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন, and that was even worse. After 2022 there was a pus discharge coming from right side, left they were fine. Last 3 months থেকে জ্বর আসছিল and fever was 104 105, so patient was developing lead endocarditis, and the mortality of lead endocarditis is 15 to 20%. पूरी प्रत्येक 5टा में every 1 in 5 will die lead endocarditis only, provided you remove the lead. If you don't remove the lead, everyone will die. এই সিচুয়েশন, তো এই সিচুয়েশনে 2.5 মাস থেকে পেশেন্ট জ্বর নিয়ে আসছিলেন আমার কাছে, and before coming to me he went to all the hospitals right from North India to South India, and the patient was from Bihar, Patna. Everyone refused. The lead is not visible from this end, so we can't take this lead out. This is a 10 years old lead, so it is difficult to extract. So কিছু করা যাবে না। He was just waiting with 2.5 months কি করতে হবে না, and then he finally was sent to us, because we have done similar kind of cases, we have published in newspapers, we have published in shown these cases in national forums, and that from there the patient was sent to us ki ha okhani hoyeche apni jan, and then this gentleman came and আমরা সেম পদ্ধতি করলাম। দেখুন ডান দিক থেকে এই চারখানা লিড দেখা আছে, দুটো ডান দিক থেকে দুটো বাম দিক থেকে, দেখতে পাচ্ছেন তো। We have 4 leads already there, from 2 right, 2 from right side, 2 from left side, and we did the same trick here. We put the leadless pacemaker first, and then we started removing lead one by one.